Willkommen zurück zu unserem Kanal für übernatürliche Geschichten. Heute nehme ich euch mit auf ein Reis durch drei Mysteries-Ereignis. Da euch garantiert einen Schauer über den Rücken jagen worden. Stellt euch vor, ihr steht eins morgens vor eurem Badezimmerspiegel. Why ihr ist jeden Tag tut, doch diesmal ist etwas anders. Euer Spiegelbild verzeihrt seine Bewegungen den Bruchteil einer Sekund. Sonst denkt ihr, ich sehe nur Einbildung. Aber dann bemerkt ihr kleinen Unterschied. Ein leicht zuckender Mundwinkel. Wenn ihr ernst bleibt, ein kurzes Blinzeln. Das nicht von euch stammt. Thomas Weber erlet genau das. Sein Spiegelbild entwickelt nach und nach ein Eigenleben. Ich begann damit, dass sein Nachbarn immer selten. Sie hätten in nachts am Fenster stehen sehen. Obwohl fest schlief, was Thomas nicht wusste, sein Spiegelbild beobachtet ihn. Wenn die Dunkelheit herinbrach, ich presst sein Hand gegen die Glucksern Barriere und wartet, worauf, das Worden war näher voran. Aber sprechen wir über das Stummklavier der Family Bauer, ein wunderschönes antiques Instrument, das sie für einen Spotpreis auf einem Flohmarkt erstanden, der Werke verworkt erleichtert, als das Geld entgegengeben. Warum? Weil dieses Klavier einen seltsamen Fletch in sich trug, tagsüber blieb ich stumm, egal wie virtuos man darauf spielt. Doch nachts, wenn das letzte Licht erlosch, begann ich zu spielen, allerdings nur für die Nachbarn. Die Family Bauer selbst hört nie auch nur einen einzigen Ton. Die Nachbarn berichteten von melancholischen Melodien, die durch die umdrängen, klassische Stück, die niemand kennt, gespielt von unsichtbaren Händen. Die Bauers liehen Kameras aufstellen, Bewegungsmelder installieren, nix Wort aufgezeichnet. Das Klavier behielt sein Geheimnis für sich. Doch die vielleicht unheimlichste Geschichte ist die der Totengeburt. Seit Generationen stand sie im Haus der Friedhofswärters unserer kleinen Stadt. Ein imposanter Standort aus dunklem Holz, deren Ticken wie ein stetiger Hirschlag durch das alte Gemüse halt. Doch in manchen Engten, wenn die Stadt zur Ruhe kam, schlug sie dreisen Mau. Der alte Friedhofswärter fort penable Butch. Jedes Mau, wenn die dreisen schlug, verstarb am nächsten Tag jemand in der Stadt, nicht durch Gewalt oder Unfall. Die kündigt nur die natürlichen Tod an. Als wusst sie den ewigen Kreislauf des Lebens. Dies Geschichten mögen unglaublich klingen, aber sie erinnern uns daran, dass ist den zwischen Himmel und Erde. Die wir nicht erklären können. Sie mahnen uns, aufmerksam zu sein für das Auergewöhnliche im Alltäglichen. Wenn euch dies Geschichten gefallen haben, dann lasst doch ein Like da und abonniert den Kanal für mehr Mysteries langen. In den Kommentaren kann ihr gern von euren eigenen unerklärlichen Erlebnissen berichten. Bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, manchmal ist die Realität unheimlicher als jeder von den Geschichte. Passt auf, euch auf, und werft vielleicht heute Abend einen extra Blick in euren Spiegel. Man kann ja nie wissen. Willkommen, mein lieben Freund der Mysterien. Heute entführe ich euch in drei faszinierenden Geschichten, die euch garantiert in ihren Benzin werden. Stellt euch vor, ein Tigerballsaal, erfüllt von klassischer Musik und dem rascheln eleganter Kleider, sieht Jahrzehnten erscheint hier ein geheimnisvoll Gestalt, der Maskenträger, in einem schwarzen Umhang gehüllt. Das Gesicht hinter einer kunstvoll versierten venezianischen Maske verborgen, bewegt sich mit einer bernatürlichen Anmut durch die Mensch. Jahr für Jahr tanzt mit ausgewählten Damen, unterhält sich in verschiedenen Sprachen und verschwindet im ersten Morgenlicht. Niemand kennt seine wahre Identität, niemand weiß, wo kommt oder wohin geht. Die Geist sind gleichermaßen fasziniert wie Bunnerheit von seiner Präsenz. Denn sein Erscheinung scheint sich seit dem ersten Auftreten vor über 50 Jahren nicht verändert zu haben. Doch das ist erst der Anfang unserer mysterischen Reise. Lasst uns weiter wandern zu unserem zweiten Protagonisten, einem Dichter, dessen Leben sich zwischen Realität und Traum verliert. Eins nachts findet sich in einer Welt wieder, wo Bucker lebendig werden und wird als Leuchten Schmetterling durch die Luft tanzen. In dieser Traumwelt kann Geschichten nicht nur schreiben, sondern buchstäblich in sie eintreten. Die Charakter seiner Gedichte sprechen mit ihm. Die Landschaften seiner Erslungen erstrecken sich endlos vor seinen Augen. Mit jedem Besieg wird dies Welt greifbarer, während sein alltägliches Leben immer mehr verblasst. Sein Nachbarn bemerken, wie tagsüber wie ein Schlafwandler durch die Straßen geht. Sein Augen ständig auf ihn unsichtbar fern gerichtet, aber wartet, es wird noch geheimnisvoller. In einer kleinen Gas, versteckt zwischen modernen Gebäuden, befindet sich der Laden der Puppenmacherin. Ihr Kreationen sind von erschreckender Lebensechtheit. Jede einzeln ein perfektes Bild eines verstorbenen Nachbarn.
In ihren Glasaugen scheint ein Funken Leben zu glimmen. Ihr Gesicht spiegeln die kleinsten Eigenheiten ihrer einstigen Vorbilder wider. Die Anwohner tuscheln, dass sie nachts Bewegungen hinter den Schaufenstern sahen, ließ es lachen und das Gurgisch tanzender Führer. Die Puppenmakern lächelt nur geheimnisvoll, wenn man sie darauf anspricht, und arbeitet weiter in ihren erstaunlichen Schöpfungen. Dies drei Geschichten verbindet ein roter Faden. Die schmale Grenze zwischen unserer gewohnten Welt und dem Reich der Unerklärlichen, sie erinnern uns daran, dass hinter der Fassade der Alltäglichen oft Wunder und Geheimnis lauern, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Was denkt ihr? Welch dieser Geschichten hat UK am meisten fasziniert? Kennt ihr handlich Mysteries Ereignis aus eurer Umgebung? Teilt ihr Gedanken in den Kommentaren mit uns. Wenn euch dies Geschichten gefallen haben, dann lasst doch ein Like da und abonniert den Kanal. Für mehr Mysteries erlangen, aktiviert euch gleich die Glocke, damit ihr kein neue Geschichte verpasst. Ich freue mich schon darauf. Beim nächsten Mal wieder gemeinsam mit euch in die Welt der Geheimnisvollen einzutauchen. Bis dahin, passt auf euch auf und behaltet die Augen offen, denn das Augenlicht kennt direkt vor ihr. Haus der Worten. Willkommen, mein lieben Freund der Mysterien. Heute nehme ich euch mit auf ein Reis durch drei Augenlicht Geschichten, die sich in den Schatten unserer alltäglichen Welt abspielen. Stellt euch vor, ein still Nacht in einer verschlafenen Kleinstadt. Die alten Bahnleis, die seit Jahren nicht mehr benutzt wurden, liegen verlassen da. Doch jeden Abend, wenn die Türme Mitternacht schlägt, geschieht etwas Unerklärbares. Ein Zug gleitet lautlos über die rostigen Schienen. In seinen erlichteten Fenstern sieht man schemenhaft Gestalten, die regungslos dasitzen. Niemand steht ein, niemand steht aus. Die Anwohner haben sich daran gewohnt, ihr Vorhin zu dieser Stunde geschlossen zu halten. Aber das ist erst der Anfang. In derselben Stadt ist ein Gas, die auf keiner Karte verzeichnet ist. Tagsüber sucht man sie vergeblich. Doch nach Mitternacht öffnet sich zwischen zwei gewöhnlichen Häusern ein schmaler Durchgang. Die wenigen Menschen, die den mitgefunden haben, diesen Weg zu beschreiten, berichten von einer Welt, die unserer Gnaut und doch völlig anders ist. Laternen werfen bulguliches Licht auf das Kopfsteinpflaster, und die Häuser scheinen zu flüstern. Am Ende der Gas findet jeder Besseker etwas anders. Manchmal einen längst verstorbenen, verwandten, manchmal einen vergessenen Traum. Doch die vielleicht seltsamste Geschichte erregnet sich im Zimmer eines Studentenwohnheims. Der Jung Michael bemerkt eins abends, dass sein Fenster nicht mehr den gewohnten Blick auf die Stadt sieht. Stattdessen öffnet sich vor ihm ein endloser Sternenhimmel, tiefer und klarer als jeder irdische Nachthimmel. Die Sternschienen zum Greifen nah und manchmal glatter Melodien zu hören, die von den Gesternen selbst zu kommen schienen. Was verbindet dies drei Phänomen? Vielleicht sind es in unserem Verstand nicht der Realität. Klein Fenster in ein Welt, die parallel zu unserer existiert. Die schweigenden Passagier im Geisterzug, die verborgen Nachtgas und das Fenster zum Kosmos, sie all erinnern uns daran, dass unsere Welt voller Geheimnis steckt. Die Anwohner der Bahnstrecke haben gelernt, mit ihrem nächtlichen Besseker zu leben. Manch sagen, der Zug sei ein Verbleibsel aus einer Zeit, die nie existiert hat, und vermuten, transportiert die Traum der Schlafenden, was auch immer die Wahrheit sein mag. Der Zug kommt und geht. Wie ein Pendel zwischen unserer Welt und dem Unbekannten. Die Nachtgas hindigen scheint jeden Besseker auf sein ganz persönlich Reis zu schicken. Ein alter Mann von dort sein längst verstorben. Jugendlieb wieder, in Künstlerin entdeckt Farben. Die in unserer Welt nicht geht. Die Gas ist wie ein Spiegel unserer tiefsten Sehnsucht, ein Ort, an dem die Grenzen zwischen Wunsch und Wirklichkeit verschwimmen. Michael verbringt mittlerweile jede freie Minute an seinem Fenster. Hat begonnen, die Bewegungen der fremden Stern zu kartieren, ihr Melodien aufzuzeichnen. Sein Kameliten halten in für einen Trümmer, aber in seinen Augen liegt ein Wissen, das über unsere irdischen Vorstellungen hinausgeht. Dies Geschichten erinnern uns daran, dass das Augenlicht oft direkt vor unserer Haustür liegt. Wir müssen nur genau hinsehen, müssen bereit sein, das Unerklärliche zu akzeptieren. Vielleicht gibt es auch in eurer Stadt einen Ort, der nur zu bestimmten Zeiten existiert, oder ein Fenster, das mehr seid als den gewohnten Ausblick. Ich lade euch ein, eigenen Geschichten in den Kommentaren zu teilen. Hat schon einmal etwas erlebt, das sich nicht mit der gewöhnlichen Logik erklären lässt? Lasst es uns wissen. Und wenn euch dies Reis in die Zwischenwelt gefallen hat, dann freue ich mich über euer Abonnement. Gemeinsam können wir noch viel solcher verborgenen Orte entdecken. Bis zum nächsten Mal.
When wir wieder einen Blick hinter den Vorhang der alte glitschen werfen, passt auf Juk auf, undenkt daran. Die Grad Geheimnis finden sich oft dort, will wir sie am wenigsten erwarten. Willkommen, mein lieben Freund der Mysterien. Heute nehme ich Juk mit auf ihn Ries zu 3 auergewöhnlichen Geschichten, die Juk garantiert den Schlaf rauben werden. Stellt Juk vor, in einer verschlafenen Kleinstadt steht ein alter Brunnen, den die Einheimischen nur den Flusterbrunnen nennen. Tagsüber erscheint wie Jetter in der verwitterter Stein, Pulcherns Wasser, nix Bessendiers. Doch wenn die Natur inbricht und der Mond sein Silberns Licht auf das Wasser wirft, beginnt zu flüstern. Menschen, die sich im Nacht miternächtigen, hören Geheimnis, das der Wahrheiten, die besser verborgen geblieben waren, die Anwohner erzählen, dass dies Geheimnis wie ein Echo durch ihr Gedanken hallen, selbst lang nachdem sie den Brunnen verlassen haben. Aber das ist erst der Anfang. Lasst uns über das Gemälde sprechen, das im Stadtmuseum hängt. Ein scheinbar harmloses Porträt einer Dame aus dem 19. Jahrhundert. Doch sobald der letzte Besiger gegangen ist und die Lichter erloschen, verwandelt sich das Bildnis. Die elegante Dame verschwindet, und stattdessen erscheinen Schienen aus der Zukunft. Der Nachtwachter schwört, hebt dort Ereignis gesehen, die sich später tatsächlich zugetragen haben, aber niemand glaubt ihm. Denn am Tag seit das Gemälde wieder nur die Dame mit ihrem rätselhaften Lächeln. Und dann ist da noch Marie, die Schlafwandlerin. Jede Nacht, Punkt 3 Uhr, verlässt sie ihr Haus. In ihrem Weihnachtsthemd wandelt sie durch die verlassenen Straßen. Die Anwohner haben sich daran gewandt. Doch was sie nicht wissen, Marie ist nicht allein. In den Schatten der Häuser, immer nach außerhalb Blickfelds, folgt ihr etwas, das niemand richtig zu beschreiben vermag. Nur die streunenden Katzen scheinen es zu bemerken. Sie meiden die Straßen, durch die Marie wandelt. Was verbindet dies 3 Phänomen? Der Flusterbrunnen, das prophetische Gemälde, und die Schlafwandlerin. Sie all scheinen Boten einer Welt zu sein, die parallel zu unserer existiert. Einer Welt, die sich nur sieht, wenn wir nicht hinsehen, die nur spricht, wenn wir nicht bewusst lauschen. Die Stadtbewohner haben gelernt, mit diesen Mysterien zu leben. Sie gehen nachts nicht mehr am Brunnen vorbei, meiden das Museum nach Sonnenuntergang und schauen weg. Wenn Marie ernstlichen Wanderungen unternimmt, aber manchmal, in besonders stillen Engten, wenn der Wein durch die alten Gassen weht, scheinen all 3 Phänomen miteinander zu kommunisieren. Das Flüstern der Brunnens wird lauter. Das Gemälde seit unruhig Schatten, und Marie, sie bleibt stehen, als würde sie einer fernen Melodie lauschen. Experten für Paranormals haben die Stadt besucht, Wissenschaftler haben Messungen vorgenommen, Historiker in alten Aufzeichnungen geholt. Unergebnis. Vielleicht liegt gerade daran die Magi dieser Geschichten. Sie entziehen sich jeder rationalen Erklärung, spotten jedem Versich, ziehen die engen Grenzen unserer Logik zu pressen. Die Einheimischen haben ihre eigenen Theorien entwickelt. Manch sagen, der Brunnen sei ein Portal zu einer anderen Dimension, das Gemälde ein Fenster in die Zeit. Und Marie, sie sei ein Vermittlerin zwischen den Welten. Andere behaupten, ils hinge mit der Geschichte der Stadt zusammen, mit längst vergessenen Ereignissen, die sich in diesen 3 Manifestationen widerspiegeln, was auch immer die Wahrheit sein mag. Dies Geheimnis haben die Stadt verändert. Die Menschen hier sind aufmerksamer geworden, examer für die kleinen Risse in der Realität. Durch die manchmal etwas Unerklärliches schimmert, sie haben gelernt, dass es Märsche zwischen Himmel und Erde, als unser Schulweisheit sich trügen lässt. Und vielleicht ist das die eigentlich Botschaft dieser Geschichten, dass wir die Mysterien uns herum nicht immer erklären müssen. Manchmal reicht es, sie zu beobachten, sie zu respektieren und uns daran zu erinnern, dass die Welt voller Wunder ist, auch wenn wir sie nicht immer verstehen. Wenn ihr mehr solcher faszinierenden Geschichten hören möchtet, dann folgt meinem Kanal, drückt den Like-Button und aktiviert die Glocke, keine neue Geschichte zu verpassen. Teilt in den Kommentaren eigenen mysteriösen Erlebnis. Vielleicht sind sie der Stoff für meine Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder gemeinsam die Grenzen zwischen Realität und Mysterium erkunden. Willkommen zu einer ganz besonderen Sammlung mysteriöser Geschichten, die sich in den verwunschenen Gassen unserer Stadt zugetragen haben sollen. Ich bin Euer Ursler, und heute nehme ich Juk mit, auf ihn Ries durch 3 auergewöhnliche Begegnungen mit dem Unerklärlichen. Stellt Juk einen nebligen Herbstabend vor. Michael Weber, ein Buchhalter, macht sich auf den gewohnten Heimweg durch den Stadtpark. Die Laternen werfen ihr Schweigs Licht durch den dichten Nebel.
Der wie ein Wehr Vorhangs wischen den Bemen hind. Plötzlich hört seinen Namen, ein, flustern, saved wie ein Windhauch, Michael, dreht sich Doch da ist niemand, wieder sein Name, diesmal in hier. Im Nebel zeichnet sich in schemenhaft Gestalt ab. Nicht Gregor als ein Mensch, aber irgendwie. Enders, die Gestalt scheint zu schweben. Konturen verschwimmen mit dem Nebel. Michael beschleunigt sein Schritt. Doch die Stimme folgt ihm. Was in diesem Abend geschah. Konnte nie ganz erklären. Lasst uns weiter wandern. In die schmalen Gassen der Altstadt. Dort steht ein besonderes Gebäude, zumindest manchmal. Bei Tageslicht ist da nur ein Leerstelle zwischen zwei Häusern. Doch wenn der Wallmond scheint, manifestiert sich dort ein praktisches Haus aus einer längst vergangenen Zeit. Ohne Türen, nur mit Fenstern. Durch die ein warmes Licht nach außen dringt. Die Anwohner berichten von Musik und Gelächter. Die aus dem Inneren dringen. Viel neugierig werden schon vom Anblick des Hauses angezogen. Standen stundenlang davor und starten wie hypnotisiert in die Fenster. Mit dem Morgengrauen verschwindet das Haus, und manchmal auch die Jenigen, die im so nahe kämen. Und dann ist da noch Karl, der blind Bettler mit seiner merkwürdigen Laterne. Tag für Tag sitzt in der echter Hauptstraße, in der Hand ein alte Messinglaterne, deren Licht seltsam golden schimmert. Die Passanten fragen sich oft, warum ein Blinder ihn Laterne bracht. Doch in das Licht seiner Laterne blickt, der sieht für einen kurzen Moment dinge, die eigentlich verborgen bleiben sollten. Manch berichten von Schatten längst verstorbener Menschen, und von zukünftigen Ereignissen. Karl lächelt nur wissend, wenn man ihn danach fragt, das Licht seit jedem, was sein muss. Sagt dann nur, dies Geschichten sind Teil der verborgenen Lebens unserer Stadt, Geheimnisse. Die sich in den Schatten verbergen und nur dann zum Vorschein kommen, wenn wir genau hinsehen. Vielleicht hat selbst schon einmal etwas Unerklärliches erlebt, etwas, das sich nicht mit Logik erfassen lässt. Die Wahrheit ist, manchmal steht es Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht verstehen können, oder vielleicht auch nicht verstehen sollen. Dies Geschichten erinnern uns daran, dass die Welt voller Wunder und Geheimnisse steckt, wenn wir nur bereit sind, sie wahrzunehmen. Wenn euch dies Geschichten gefallen haben, dann lasst es mich wissen. Teilt der eigenen mysteriösen Erlebnis in den Kommentaren und werdet Teil unserer wachsenden Gemeinschaft von Geschichtenerzähl. Abonniert den Kanal für mehr geheimnisvolle Geschichten aus unserer Stadt und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neue Geschichte verpasst. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Geheimnisse unserer Stadt eintauchen. Passt auf euch auf und denkt daran, nicht alles, was im Nebel flüstert, macht uns Besses. Manchmal will es uns nur in Geschichte erzählen. Willkommen zurück zu unserem Kanal für auergewöhnliche Geschichten. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierendes durch drei Mysteriöserlangen, die euch garantiert in ihren Bahn sehen werden. Stellt euch vor, ein ganz gewöhnlicher Morgen in der Stadt. Thomas steht wie immer in der Buscheltessel, checken seine E-Mails auf dem Smartphone. Doch plötzlich stockt ihm der Atem. Dort drüben, kein 10 Meter entfernt, steht selbst. Sein exakt Spiegelbild. Vom gleichen Haarschnitt bis zur identischen Aktentasche. Nur dass dieser und Thomas selbstbewusster wirkt. Erfolgreicher. Ich kann dein Leben besser leben als du. Sagt sein Doppelgänger mit einem wissenden Lächeln. Was als real Begegnung beginnt, entwickelt sich zu einem faszinierenden Gedankenspiel über Identität und verpasst Chancen. Aber das ist erst der Anfang. Lasst uns in dein Geschichte eintauchen. Die kleine Sophie und ihr Bruder Tim können nachts nicht schlafen. Unter ihren Betten hören sie es, ein leises, unheimliches Kitchern. Ihr Eltern beruhigen sie. Das sind nur die Holzdielen. Die arbeiten. Doch die Kinder wissen es besser. Das Lachen wird lauter, wenn sie allein sind. Es scheint sie zu rufen, zu lachen. Was steckt hinter diesem nächtlichen Phänomen? Die Geschichte seid aufbar und wies. Wie Geschwister gemeinsam ihrengst überwinden. Und dann ist da noch Marguerite, die Uhrensammlerin. In ihrem kleinen Antiquitäten ticken 100 von Uhren im Gleichtakt, geht einsam. So glatt sie fest, bewahrt die seit ihres verstorbenen Besitzers. Zeit ist mehr als nur Zahlen auf einem Zifferblatt, erklärt sie ihren faszinierten Kunden. In diesen Uhren schlägt das Herz der Vergangenheit. Weiter in Geschichte über die Magie der Zeit und wie Erinnerungen uns verbinden. Dies drei Geschichten mögen auf den ersten Blick unheimlich erscheinen. Aber sie erzählen von tieferen Wahrheiten. Von der Suchnach dem Eigenenitsch. Von der Kraft der Geschwisterliebe und von der zeitlosen Verbindung zwischen Menschen. Sie erinnern uns daran, dass das auergewöhnlich oft direkt vor unserer Haustür wartet. Geht dieser Geschichten lilt uns ein.
Einen Moment innezuhalten und über die kleinen Wunder nachzudenken. Die uns im Alltag begegnen. Vielleicht seht ihr Ihr Spiegelbild morgen mit anderen Augen. Vielleicht hört ihr in der Nacht mehr als nur das Arbeiten der Dielen. Und möglicherweise entdeckt ihr in einer alten oder mehr als nur ein Instrument zur Zeitmessung. Was dies Geschichten so besonders macht, ist ihr Verbindung zur Realität. Sie spielen in unserer Welt, in unseren Strauen, in unseren Häusern, sie erinnern uns daran, dass das Augenlicht oft nur einen Gedanken entfernt ist. Das hinter jedem Spiegel, unter jedem Bett und in jedem Tick-Tack einer Uhr in Geschichte darauf wartet, entdeckt zu werden. Ich hoffe, dies Geschichten haben euch genauso fasziniert wie mich. Sie zeigen uns, dass Mystik und Alltag often hier beieinander liegen, als wir denken, dass in jedem von uns die Fähigkeit steckt, das Besondere im Gewöhnlichen zu entdecken. Wenn euch dies Geschichten gefallen haben, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. So verpasst ihr kein neuen Geschichten mehr. Teilt gern in den Kommentaren Gedanken und Erfahrungen. Vielleicht hat ihr ja selbst schon einmal etwas Ähnliches erlebt. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Welt der Augenlichen eintauchen. Passt auf euch auf und bleibt neugierig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Gruselgeschichten. Heute habe ich gleich 3 Mysteries-Erslungen für euch, die euch garantiert einen Schauer über den Rücken jagen werden. Stellt euch vor, Nacht für Nacht begegnet ihr in ihren Trigümen derselben Person, ein Fremder, dessen Gesicht ihr nie richtig erkennen könnt, aber dessen Prozent sich in ihr Gedächtnis einbrennt. Genau das passierte Thomas Weber, einem ganz gewöhnlichen Büroangestellten aus München. 6 Monate lang erschien ihm dies geheimnisvolle Gestalt, immer in verschiedenen Orten, aber stets mit der gleichen, unheimlichen Aura, Benz, als Thomas gerade dabei war, sich seinen Feierabend zu zubereiten, klopft es an seiner Tür, und dort stand der Fremd aus seinen Trigümen, in Fleisch und Blut. Aber das ist erst der Anfang. Lasst mich euch von Markus erzählen, einem talentierten Künstler aus Hamburg. Sein Geschichte beginnt in seinem Atelier, spät in der Nacht, render in seiner Leinwand, arbeitet, spurter plötzlich in unsichtbar Prozents, in Hand, die sein eigen fort, die gemeinsam mit ihm den Pinsel über die Leinwand gleiten lässt. Was sonst beginstigend erscheint, entwickelt sich zu einer stlichen Zusammenarbeit, die ins die Händen gemmelt sind von einer Schönheit und Tief, die Markus allein nie errichtet. Doch wem gehört dies unsichtbare Hand? Und dann ist da noch die Geschichte aus der kleinen Stadt Rothenburg, ein mittelalterlicher Turm, dessen Glock vor Jahrhunderten gestohlen wird, steht dort als stummer Zug vergangener Zeiten. Doch in einer besonders kalten Winternacht hören die Bewohner plötzlich einen einzelnen, klaren Glockenschlag. Unmöglich, denken sie, der Turm ist doch leer, aber die mysteriösen Glockenschläge wiederholen sich, immer zur gleichen Stand, immer mit dem gleichen, durchdringenden Klang. Was verbindet dies 3 Geschichten? Sind es Warnungen aus einer anderen Welt oder vielleicht Botschaften, die uns etwas mitteilen wollen, die Antworten darauf bleiben im Verborgenen, aber sie regen unsere Fantasien und erinnern uns daran, dass es mehr zwischen Himmel und Erde, als wir mit unserem Verstand erfassen können. Dies Geschichten zeigen uns, dass das Übernatürlich often hier ist, als wir denken. Manchmal trennt uns nur ein dünner Schleier, von einer Welt voller Wunder und Geheimnis. Vielleicht ist es gerade dies Ungewißheit, die uns fasziniert und gleichzeitig erschüttern lässt. Wenn euch dies Geschichten gefallen haben, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Teilt euch gern eigenen mysteriösen Erlebnis mit uns. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neue Geschichte verpasst. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Welt der Übernatürlichen eintauchen. Bleibt neugierig, aber passt auf euch auf, man way on I, war oder was als nichts in klopft. Willkommen, lieb Zuhörer. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierendes durch 3 Mysteries-Geschichten, die euch garantiert in ihren Bensien werden. Lasst uns mit der Geschichte der schwarzen Katz beginnen. In einem verschlafenen Städtchen lebt eine alte Dame mit ihrer geliebten schwarzen Katz. Nach ihrem friedlichen Abelben geschah etwas Außergewöhnliches. Die Katz, die eigentlich verschwunden war, wird immer wieder gesichtet, aber nicht irgendwo. Sie erschien genau dort, wo sich merkwürdige Ereignisse ankündigten. Mal sah sie auf der Treppe eines Hauses, das kurz darauf von einem Sturm beschädigt wird, mal vor einem Geschäft, das in derselben Nacht einen Wasserrauber erlitt. Die Bewohner begannen zu tuscheln, war dies Katz ein Warner, ein Beschützer, oder brachte sie gar selbst das Unheil?
Doch das ist erster Anfang. Kommen wir zu unserem zweiten Mysterium. Das Manuskript. Ein erfolgloser Autor findet auf seinem Dachboden ein Verstoß. Unvollendes Manuskript. Die Geschichte darin ist brillant. Aber mittendrin bricht sie ab. Frustriert Letter Isa Benz auf seinen Schreibtisch. Und trot am nächsten Morgen. Seinen Augen nickt. Nui Zeilen sind erschienen. In einer Handschrift. Die seiner erschreckenlich sieht. Nacht für Nacht wuchs die Geschichte. Word immer fesselnder. Aber je weiter sie sich entwickelt. Desto mehr beginnen sich die Ereignisse aus dem Manuskript in der realen Welt weiter Spiegel. Und nun zur dritten Geschichte. Die von der goldenen Maske. Auf einem herbstlichen Jahrmarkt taucht ein mysteriöser Händler auf, sein Stand ist klein, aber auffällig. Golden Masken glitzern im Laternenlicht, jede Maske seit die Wahrheit, verspricht Lächelnd, die ersten Käufer sind begeistert, die Masken sind wunderschön. Doch sobald sie aufgesetzt wurden, enthalten sie etwas Unerwartetes. Sie zeigen nicht das gute Erscheinungsbild des Triggers, sondern spiegeln dessen wir Natur weiter. Manch sind sich als strahlend Lichter, ander als Duster Schatten. Die Masken liegen nahe, und genau das macht sie so gefährlich. Dies drei Geschichten verbindet ein roter Faden. Sie erinnern uns daran, dass hinter der Oberfläche unserer alltäglichen Welt oft mehr steckt, als wir auf den ersten Blick vermuten. Die Schwarzkatz lehrt uns, auf die kleinen Zeichen des Schicksals zu achten. Das Manuskript zeigt uns, wie dann die Grenze zwischen Fantasy und Realität sein kann, und die goldenen Masken, sie führen uns vor Augen. Das Wahrscheinlichkeit von innen kommt. Was haltet ihr von diesen Geschichten? Welch hat UK am meisten berthert? Ich würde mich sehr über Gedanken in den Kommentaren freuen. Wenn euch diese Art von mysteriosen Erslungen gefällt, dann lasst doch ein Like da und abonniert meinen Kanal für mehr geheimnisvolle Geschichten. Gemeinsam können wir noch viel weiter Mysterien erkunden. Denkt immer daran. Die faszinierendsten Geschichten schreit auf das Leben selbst. Man muss nur genau hinsehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Mysterien, Magie und mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig und lasst euch von der Magie der Alltäglichen verzaubern. Wir sehen uns im nächsten Video. Willkommen, liebe Mysterien-Enthusiasten. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierend Reis zu drei rätselhaften Orten, die uns aus dem Nachtstücke bringen werden. Macht es euch gemütlich, denn diese Geschichten werden euch garantiert in ihren Bann sehen. Stellt euch ein majestätisches Schloss vor, tief in den deutschen Wäldern. In seinem Herzen befindet sich ein Saal, der seit Jahrhunderten verschlossen ist. Die massiven Holstern sind mit schweren Eisenketten versiegelt. Doch das Mysterium beginnt erst nach Einbruch der Dunkelheit, wenn der Mond aufgeht. Dringen aus diesem versiegelten Raum die zartesten Melodien, begleitet von fröhlichem Gelächter und gedämpften Gesprächen. Die Schlosswörter haben alles versucht, jede Wort untersucht. Jeder Zentimeter des Bodens überprüft, aber der Saal bleibt ein Rätsel. Verschlossen und doch lebendig. Doch das ist erster Anfang. Lasst uns in eine kleine Stadt reisen, wo die Zeit selbst der eigenen Regeln schreit. Die Bewohner bemerkten es sonst kaum. Verlänstund higher, verschwimmen Erinnerung dort. Aber dann wird das Muster deutlich. Jede Nacht verschwindet komplett Stund aus ihrem Leben. Die Ehren springen vorwärts, aber niemand kann sich erinnern, was in dieser Zeit geschah. Wissenschaftler sind ratlos, seit Experten verwirrt. Was passiert in dieser verlorenen Stund? Wohin verschwindet die Zeit? Und dann ist da noch der Wald. Ein alter Wanderweg schlängelt sich durch dicht Baum, wo ein erfahrener Wanderer in ungewöhnliche Entdeckung macht. Die Baum higher flüstern, nicht das Blitz rauschender Butter im Wind, sondern echt Geschichten. Geschichten von alten Schulden, von vergessenen Versprechen, von ungelösten Konflikten. Die Stimmen sind sanft, aber deutlich, erzählend von Menschen, die higher einst lebten. Von ihren Hoffnungen und Ängsten. Was verbindet dies drei Mysterien? Vielleicht mehr als wir ahnen. Der verschlossene Saal, die verlorene Stund, die flüsternden Baum. Sie alle erzählen von einer Welt jenseits unseres alltäglichen Verständnisses. Sie erinnern uns daran, dass es euch heute noch Geheimnisse die darauf warten, entdeckt zu werden. Dies Geschichten laden uns ein, über die Grenzen unserer gewohnten Realität hinauszudenken. Vielleicht tanzen im verschlossenen Saal Geister längst vergangener Zeiten, möglicherweise nutzgemmend, oder etwas, die verschwunden Stund fürs Weg, die wir noch nicht verstehen, und die flüsternden Baum, sie könnten die lebenden Archive unserer Geschichte sein, Stummzeugen, die nun beginnen zu sprechen. Was dies Phänomen so faszinierend macht, ist nicht nur ihr mysteriöser Charakter, sondern auch ihr Beständigkeit.
Tag für Tag, Nacht für Nacht wiederholen sie sich, als wollten sie uns etwas mitteilen. Sie fordern uns heraus, genauer hinzusehen, besser hinzuhören und tiefer nachzudenken. Experten haben verschiedene Theorien entwickelt, von wissenschaftlichen Erklärungsversionen bis hin zu bernatürlichen Deutungen. Aber bisher konnte niemand dies Rätsel vollständigen. Vielleicht liegt gerade darin ihr Bessendier und sie Hungskraft. Sie erinnern uns daran, dass es auch in unserer modernen, aufgeklärten Welt nach Mysterien gibt, die uns staunen lassen. Dies Geschichten lehren uns auch etwas Wichtiges. Manchmal müssen wir akzeptieren, dass nicht alles in eine Fake-Erklärung hat. Vielleicht liegt gerade in diesem Nichtwissen in Bessendier Schönheit. In Einladung zur Fantasie und zum Trigumen. Wenn ihr mehr solcher faszinierender Geschichten hören möchtet, dann abonniert gern meinen Kanal. Teilt in den Kommentaren Gedanken zu diesen Mysterien. Vielleicht hat ihr ja selbst einliche Erfahrungen gemacht. Lasst uns gemeinsam den Geheimnissen unserer Welt auf den Grund gehen. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder gemeinsam in die Welt der Unerklärlichen eintauchen. Bleibet neugierig und offen für die Wunder uns herum. Willkommen zu einer faszinierenden Reise durch drei Mysteriesgeschichten, die Ihnen garantiert einen wohligen Schauer über den Rücken jagen werden. Stellen Sie sich vor, es ist Tiefnacht, und Sie leiden unter unerträglichen Schmerzen. In Ihrer Verzweiflung schlafen Sie ein und Trigumen von einem mysteriösen Arzt, der Sie behandelt. Am nächsten Morgen sind die Schmerzen wie durch ein Wunder verschwunden. Doch was bedeuten dies frische Narben auf Ihrer Haut? Der Nachtarzt scheint mehr als nur ein Traum zu sein. Sein Patienten berichten von präzisen Operationen, die ausgleichlich in ihren Trigumen durchführt, aber weichen etwas, das im Reich der Traum geschieht. Solch Realspieren hinterlassen, nicht weniger rätselhaft ist die Geschichte der kleinen Emma in ihrer neuen Spielzeugpuppe. Das alte Spielzeug, ein Geschenk ihrer Großmutter, erschien sonst harmlos, bis zu jener Nacht, als Emma ihr Eltern in Panik weckt. Die Puppe spricht mit mir, schlägt sie. Die Eltern taten es als kindlich Fantasie ab. Doch als sie Mysteries Gespräch aus dem Kinderzimmer hörten, und Emmas Verhalten sich dramatisch verändert, begann ein Albtraum, der die Grenzen zwischen Einbildung und Realität verschwimmen ließ. Und dann ist danach die Geschichte von Thomas Weber, der in sein Newshaus einsieht und sich über die seltsam Strähnleitern vor seinem Fenster wundert, während alle anderen Laternen in der Strau ein warmes, gelbes Licht ausstrahlen. Scheint dies ihn anders zu sein. Je länger sie beobachtet, desto mehr erkennt sie spendet kein Licht, sie verschluckt es, ein schwarzer Schein, der die Dunkelheit nicht vertritt, sondern verstärkt. Was hat es mit diesem unheimlichen Phänomen auf sich? Dies Geschichten werfen Fragen auf, die uns all beschäftigen. Was ist real? Wo beginnt der Traum? Und wo endet die Wirklichkeit? Können wir unseren Sinnen trauen? Vielleicht haben sie selbst schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht, Momente, in denen die Welt nicht mehr den gewohnten Regeln zu folgen schien. Der Nachtarzt hinterlässt sein Patienten geheilt, aber mit einem unbehaglichen Gefühl. Niemand weiß, wer ist oder woher kommt. Seine Behandlungen sind erfolgreich. Dr. Prees ist die Unjuigkeit über die Echtheit der Erleben. Die zurückbleibenden Narben sind Stummzeugen einer Begegnung, die niemand erklären kann. Emmas Puppe verstand jedes Mal, wenn Wachsen das Zimmer betreten. Doch die kleinen Geschenk, die Emma plötzlich findet, die veränderten Positionen der Puppe am Morgen und das seltsame Wissen, dass das Mädchen auf einmal besitzt, all das deutet darauf hin, dass hier mehr im Spiel ist als nur kindlich Fantasie. Die lichtschluckend Laterne vor Thomas Haus wird zum Zentrum eines wachsenden Mysteriums. Die Dunkelheit unter ihr scheint tiefer, schwarzer als normal Schatten. Wegel meiden den Bereich, und nachts hört Thomas seltsam Geräusch, die aus der Richtung der Laterne kommen. Mit jedem Tag breitet sich die unnatürliche Dunkelheit weiter aus. Dies Geschichten erinnern uns daran, dass es auch in unserer aufgeklärten, technologischen Welt noch Rätsel gibt, die wir nicht erklären können. Sie laden uns ein, über die Grenzen unserer Warmung nachzudenken und uns zu fragen, was sich jenseits unseres alltäglichen Verständnisses verbirgt. Haben auch Sie schon einmal unerklärliche Ereignis erlebt, vielleicht einen Traum, der sich so real anfühlt, oder ein Spielzeug, das ein Eigenleben zu entwickeln schien? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren mit uns. Ihr Geschichte kann der Schlüssel zu einem größeren Mysterium sein. Wenn Ihnen diese Geschichten gefallen haben, dann abonnieren Sie unseren Kanal für mehr Mysterieserlungen aus der Zwischenwelt von Realität und Fantasie. Aktivieren Sie die Glocke, keine neue Geschichte zu verpassen. Denken Sie daran, manchmal sind die unglaublichsten Geschichten diejenigen, die wahr sind.
Bis zum nächsten Mal, und achten Sie darauf, was in den Schatten lauert. Vielen Dank für Zuhören. Bleiben Sie neugierig und vor allem, bleiben Sie wachsam.